Acting president makes a first visit to Bangla. Preliminary talks held for electing next president. No end to gas woes as consumers suffer. PM appeals for Malaysian support. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the iGas United headlines. Now let's move on to the details. Meanwhile, acting President Hafizuddin Ahmed formally assumed his official responsibilities at Bangla on his first day in office. He arrived at the presidential palace shortly after 11 a.m., where he was accorded a ceremonial guard of honor. The officials and staff welcomed him with floral greetings. The acting president later held a courtesy meeting with senior officials before attending to official business, signing key documents and touring various facilities within the presidential complex. Formal preparations have begun for the election of a next president. The Election Commission has held preliminary discussions with the acting speaker, although no final decision has been made on whether the election will take place during the current parliamentary session or after its conclusion, CEC said. He added the Commission will take the next course of action regarding the Shatkhira 4 lawmaker once it receives an opinion from the Parliament Secretariat. আমরা কোনো টেন্টেটিভ ডেট ঠিক করি নাই, এটা আপনারা যথাসময়ে জানতে পারবেন। তবে ওই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ঘিরেই আমাদের সমস্ত আলোচনাটা হয়েছে। ইলেকশন যদি হয় তাহলে এখানেই হবে, আর যদি ক্যান্ডিডেট যদি সিঙ্গেল থাকে, কোনো প্রতিযোগিতা যদি না হয়, তাহলে তার ইলেকশনের দরকারই নেই, সেটা দেখা যাবে। তবে আমরা দিনক্ষণ এবং বিস্তারিত আমরা গেজেট আকারে প্রকাশ করব, আপনারা তখন জানতে পারবেন। এখনো কোনো চূড়ান্ত কোনো দিনক্ষণ আমরা ওইভাবে ঠিক করি না, এখন ঠিক করি না। A worsening gas supply crisis has intensified hardship in Dhaka and other parts of the country as disruptions in distribution continue. Motorists are enduring hours-long queues at CNG filling stations, while households are struggling with low gas pressure, severely affecting daily life. However, the Information and Broadcasting Advisor expressed optimism that the crisis would be resolved soon. আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু এগুলো তো খুব সহজ প্রসেস না। আপনি গ্যাস খুব খনন করে গ্যাস তোলা স্থলভাগে, আপনারা জানেন আমাদের অফশোরের গ্যাসের জন্য দরপত্র আহ্বান করে আমরা খুব দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু এটা দেওয়ার পরও বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে সমুদ্রের গ্যাস তুলতে। বেশি এলএনজি আনার চেষ্টা করছি, ভোলার গ্যাস যতটা সম্ভব নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, এগুলো করতে হবে। এগুলো করা না গেলে আসলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। Prime Minister Tareq Rahman has sought cooperation from Malaysia to tackle gas crisis in the country. Besides sending a letter, he also spoke with his counterpart Anwar Ibrahim over the phone today. সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আনোয়ার ইব্রাহিমকে একটি পত্র লেখেন এবং আজকে বাংলাদেশ সময় দুপুর 2টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রী জনাব আনোয়ার ইব্রাহিমের সাথে ফোনে কথা বলেছেন। বাংলাদেশের এই উদ্ভূত জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় তার এবং তার দেশের সহযোগিতা কামনা করেছেন। মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রী জনাব আনোয়ার ইব্রাহিম আশ্বস্ত করেছেন যে উনি তার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি একটি ফিডব্যাক দেবেন, যাতে করে বাংলাদেশের মানুষের কষ্ট লাঘবে মালয়েশিয়া এবং মালয়েশিয়ার সরকার পাশে থাকতে পারে। Earlier, the Premier has pledged full government support for manufacturers of locally developed ventilators and high-flow oxygen machines. He also assured assistance in certifying and commercializing 2 domestically engineered medical devices. The assurance came during a meeting at the Secretariat. Developers briefed the Premier on the functionality, prospects and future development plans of the 2 devices. Speaking at an event in Thakurgaon, LGRD Minister Mirza Fakhrul Islam Alamgir said drug abuse cannot be eradicated through legislation alone, stressing the need for a broad-based social movement.
এই মাদক বিরোধী অভিযানটাকে একটা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে চাই এবং এটা ছাড়া আমি মনে করি যে বিকল্প কোনো পথ নেই। শুধুমাত্র আইন করে বা শাস্তি দিয়ে কিন্তু মাদক কে নির্মূল করা সম্ভব না। আমি বিশেষ করে আমরা ঠাকুরগাঁতে যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি সেই পদক্ষেপগুলোর ফলে আমরা কিছুটা ইতিবাচক ফল লাভ করব অবশ্যই। At a press conference in Mogbazar, the opposition Jamaat Islami Secretary General accused the government of undermining the authority of elected representatives by excluding opposition lawmakers from administering government welfare programs. নির্বাচনের আগেও এই ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, এই যত রকম বলা হচ্ছিল, এটা যে জনগণের টাকা যাই দিক, কিন্তু সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা নাই যদি তিনি বিরোধী দলের হন। এবং আরো দুঃখজনক লক্ষ্য করেছেন তো যে বিরোধী দলের নির্বাচনী আসনগুলোতে উন্নয়ন কাজ তদারক করার জন্য সরকারি দল থেকে যারা সংরক্ষিত ছিলেন মহিলা, তাদেরকে জামাতের আসনগুলোর উন্নয়ন ওনারা মনিটর করবেন। হোয়াট ইজ ইট? তো সাংবিধানিক ভাবে একজন এমপির অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। NCP Chief Coordinator Nasiruddin Patwari has said partisan persons are being appointed in government various positions. He made the claim while addressing July-March program in Hobiganj's Ajmeriganj. NCP Northern Region Chief Organizer Sarji Salom, among others, were present in the rally. The leaders criticized the ruling party's stand on July Charter, diverting the referendum outcome as well as the party's recent activities. The High Court has ordered the formation of a 3-member expert committee to investigate reports that 26 out of 34 toothpaste brands available in the domestic market contain harmful microplastics. The committee will include 1 expert each from BUET, the BCSIR Science Laboratory, and BSTI. The Health Secretary and BSTI have been directed to constitute the committee and submit an investigation report within 15 days. A Dhaka court has sentenced former Bangladesh Bank Deputy Governor Shitangshu Kumar Shur to 3 years imprisonment in a case filed by the Anti-Corruption Commission for failing to submit a mandatory statement of assets. Final arguments concluded on 15 July. The Commission filed the case in December 2024, submitted the charge sheet on 4th August 2025, and formal charges were framed on 6 November of the same year. 7 prosecution witnesses testified during the trial. S.K. Shur was arrested by the ACC from Shegun Bagija after the fall of Sheikh Hasina regime through the July 2024 uprising and has remained in custody since. Mehdi Hassan Miraj is set to relinquish the captaincy of Bangladesh's ODI side to focus on improving his individual performances. Liton Dash, who already leads the T20 team, is expected to assume the ODI captaincy as well, with the cricket board likely to announce a decision formally in the coming days. The move is widely seen as an effort to allow the spin bowling all-rounder to concentrate solely on his performance on the field. Before ending, let's have a look on the iGas United headlines once again. Acting President makes the first visit to Bongo Bhabon, preliminary talks held for electing next president. No end to gas woes as consumers suffer, PM appeals for Malaysian support. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.